Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF. Et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Contradiction. Enfin, sur Contradiction. Alors, il faut savoir que vous aurez donc... Alors, j'avais prévu de sortir ça dans 2 semaines, actuellement, là où je vous parle. Sauf que bon, les 4e épisodes étaient un peu plus compliqués, étaient un peu plus compliqués à faire en VOSTFR, j'ai même pas commencé pour tout te dire. Tout simplement parce que l'ambiance en général n'était pas faite pour que je fasse un truc correct. Donc voilà, on va pas expliquer pourquoi, je pense que si vous connaissez un petit peu la date, si vous savez, on est le 19 novembre, donc si vous savez quelle date c'était la semaine dernière, bah voilà, vous comprenez un petit peu ce qui s'est passé. C'était un peu triste, très triste. Mais bon, il faut essayer de monter le moral, Et j'espère que mes vidéos vous permettront de le faire. Allez, sur ce, on commence du coup un nouvel épisode de Contradiction. On va regarder Load Game Number 1. Load Game Number 1. Voilà, il est 7h. 7h, il y a pas mal de choses à faire encore. Et je pense que les choses à faire, ça va être assez particulier. Il faudrait qu'on aille, je pense, aller voir le chef. Parce que là, je suis un peu bloqué pour tout vous dire. Donc peut-être qu'on a des éléments avec le chef. Allons-y. Et apparemment que dalle en fait. C'est ça? Ok. Très bien. Très bien. On va voir s'il y a des trucs à faire. On va voir si on peut dire des trucs à la classe. Parce qu'à la classe, c'est vraiment l'endroit où je me dis, il y a quelque chose qui peut se débloquer. Mais quoi? C'est la question que je me pose. On va dans l'atrium. Alors, on n'a pas testé la porte derrière de la gauche. Est-ce qu'il y a un truc particulier dans cet endroit-là? Oh oui. Would you start a session? Do you mind? I'm terribly sorry. I'll leave you in peace. Très bien, il y a une session actuellement. Ok, donc on peut pas y aller. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est débloqué quelque part? Ah non, c'est la bifarm. Non. At the center. Ah, peut-être on va aller voir Rebecca. Parce que peut-être qu'elle sait des trucs sur Salvia Divinorum. Et peut-être qu'on a des éléments à côté qui peuvent nous intéresser. On va voir. Go left in the restaurant. Ah, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Évidemment, il n'y a que dalle. Évidemment. Bonjour à celui qui joue à Fallout 4 en même temps. Donc, on va voir. Je dirais parce que je fais des trucs intéressants là-bas. Ça peut être intéressant. The leaves went from the Salvia Divinorum. Ok. Salvia Divinorum. Don't take any drug or medicines. Freedom phrase. Ok. Ouais, non. Thank you. Probably be back Je pense later. pas que c'est Rebecca qui va nous apprendre des choses. Mais qui peut nous apprendre des choses? Bordel. Qu'est-ce qui peut nous apprendre des choses? Simon et Nema peut-être? Avec un peu de chance. On va voir si Simon sait quelque A chose. few more questions, if you don't mind. Parce que y a un truc qu'il n'y a pas. Attends. Packet of dried leaves. Leaf could be stage. I don't see the leaves. I tried another. The class phrase. Name death. Ensemble carving. The three freedoms. The patapatam. Seems drunk. I tried to stand a few times. No try. Alors, il a testé Salvia plusieurs fois, par contre, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas vu les plantes auparavant. C'est pas ça? Alors que normalement, ça aurait été évident quand même, non? That's all for the moment. Thank you. Où est le truc qui me bloque? On va voir si on peut retourner dans la forêt. Peut-être qu'il y a un truc dans la forêt qui va se débloquer comme d'habitude. Parce que c'est à chaque fois qu'on arrive à se bloquer, qu'on arrive à trouver un truc dans la forêt qui pourrait nous faire débloquer. Pour quelqu'un un peu de chance, dans la forêt, il y a peut-être un truc. Avec un peu de chance. Franchement, j'y crois même pas. Non, que dalle.
Go right into the woods. Go into the clearing. Non, il n'y a que dalle. On va revenir vers la classe. On va voir si on peut discuter encore avec Ryan, parce que je pense que c'est là que ça peut se débloquer, chez Ryan. Mais pourquoi? Pourquoi je t'ai dit là en fait? Alors, go into the atrium. Mana. Try the lounge door. Couple more questions, if that's okay. Alors, looks like don't know everything about plants. Suggested Rebecca would know. Okay, background of psychology. Packet of dried leaves. Salvia divinorum. No interest in drugs. No student has ever brought drug to a class. Don't allow drug or alcohol. And don't keep any medicine on the site. Ah, ok. Donc on n'a rien pour l'instant. Il n'y a pas de truc d'alcool. Parce que en fait moi justement l'élément c'est que moi je me disais vu que le mec était vu que la fille était bourrée et qu'il accepte pas l'alcool, normalement il aurait dû la refuser. Donc c'est ça le problème. No student and never drugs to a class. Has no interest in drugs. Class imposter. Black magic. Black magic et satanic rituals. Est-ce que si par exemple on donne l'info par rapport à... Ah, y a aucun intérêt pour les drogues. Non. Je pense pas que c'est là, je pense pas que c'est là qu'ils avaient intérêt. Où je peux me débloquer? Chez Jane peut-être? Avec un poil de chance? Je suis même pas sûr. On va voir James. Est-ce que James a des éléments qui pourraient nous intéresser? C'est la question. Alors allons-y. Questions, please. Thank you. Ah bah voilà, c'est pas... Et voilà. On n'a pas discuté avec James de la salvia divinorum. Allons-y. Parlons de cette drogue un peu particulière. Ever heard of salvia divinorum, James? What's that, skin cream? It's not a skin cream, no. It's a plant. Really? Don't know much about plants. So you've never heard of salvia? No. Ah bah voilà. Voilà comment me débloquer. Il sait pas les plantes. Mais attends, c'est pas possible mon cher. C'est pas possible parce que tu dis que tu ne sais pas les plantes. Sauf que t'as déjà dit, attends, t'as dit quoi? Attends, avant. Voilà. James degree, donc en gros, le diplôme de James est dans la science des plantes. Alors comment peut-il savoir rien sur les plantes alors qu'il a un putain de master dessus quoi, merde. Ah voilà. So, your degree is in plant science, but you don't seem to know anything about plants. Well, still got a lot to learn. So you're still saying you've never heard of salvia? Didn't say that. So you have. Maybe. And you do grow it. Yeah, it's legal, why not? What do you do with it? I use it for explorative purposes, meditation. And does this involve anybody else? Why? Do you sell it or give it to anybody else? Sure. Yeah, it's just for me, nobody else. And that's the only drug you grow, is it? Feel free to go and look if you want. It's okay, I'll look later. The only drug he grows? Not sure I believe that, James. Then again, would someone growing illegal drugs bother growing a legal one? Ah voilà, donc on parle de drogue. Et donc la drogue c'est comme ça. Don't grow. Don't grow any other drugs, mais on a trouvé des plantes de menthe dedans. Non, c'est pas ça. Il y a un truc. Alors du coup on a retrouvé quand même quelque chose. Ah tiens, on n'a pas discuté de Kate Argument, tiens. Étrange. Ah, vous dire aussi que bon, vu que j'avais pas... Know anything about an argument at the pub Non, last je crois qu'il sait Friday? pas donc. No. Ouais. Donc en fait ça c'est parce que c'est une rediffusion de ce que j'avais fait la dernière fois, donc je vais couper ça. Mais du coup, Salva Divinorum. Donc, le Salva for meditation, gross Salvia for the private use only. Alors, il dit qu'il utilise pour son propre truc, sauf qu'il a dit quoi? Il a dit quoi, si je me trompe pas, sur Simon's Homebrew. Trade is herbal tea for Simon's Homebrew. Donc là, il y a quand même un truc qui a pas. Voilà, parfait. When you say herbal tea, do you mean salvia? Probably. So you traded salvia tea with Simon for his homebrew. So?
So why did you say you didn't give salvia to anybody else? Did you give it to anybody else? How many people did you give it to? Did you give it to Kate? No. How about Liam? I didn't have anything to do with him dying, if that's what you mean. So you did give him salvia? Yes, I gave him salvia because he asked for it, but that's not what killed him. Well, he committed suicide, James, because of psychological issues that probably weren't helped by him trying hallucinogenic He drugs. didn't commit suicide. You don't know anything about him. You don't know what happened. Okay, so what happened then? Do you even know about Third Eye? Go on. You don't know about Third Eye. If you don't know about Third Eye, you know nothing about Liam's death. I mean, forget salvia. Fine, tell me then. Third Eye was a cult. We had our very own psycho cult operating right here from our village hall. And I got rid of them, single-handed. I'm the one who got rid of Third Eye. Did they tell you that at the station? Okay, start again. They were what? You don't know anything, do you? Look. They were reeling in students, pretending to be some sort of happy life course, you know. We can make your life better sort of crap. Then they were putting everyone through this brainwashing program to make them compliant, and selling them on. It's all there. What do you mean, selling them on? Selling them. Objects, commodities. To who? To anyone who could afford them. Top politicians, famous celebrities, wealthy businessmen, you name it. What for? You don't get it, do you? Third Eye were making and selling slaves. They were black market slave traders. They were wiping people's personalities using ECT, brainwashing, cocktails of hard drugs, deliberately turning them into perfect slaves. You know how much slaves are worth on the black market these days? No. Millions. And I'm talking per slave. That's why anyone who stood up to them and threatened to go public like Liam was just killed off. They didn't give a damn. So you're saying Liam was murdered by Third Eye? Exactly what I'm saying. So I started looking into it. They were all saying it was suicide, but there's no way. So, did you ever actually meet Liam? I found out about him. And how did you find out about all this other stuff? It's obvious, you can tell. I met some of the students. You could see straight away there was something wrong. They were like zombies. And I can tell when someone's got ECT damage or when they've been through mind conditioning. It's just obvious. I mean, US military used all these techniques back in the 50s. It's all documented, you can read about it. They showed all the same signs. So, did you ever actually go to a meeting? No, but I knew what went on. How? From what people said who'd been through it. Okay, so do you know anyone I could speak to who did go through it? Well, no. Look, it doesn't matter. Why did they close down if it wasn't true? They just closed down and disappeared overnight after I put all the flyers up. Bit of a coincidence. But that was just after Liam died. Yeah, And do you think that had anything to do with it? maybe, but it was the flyers that forced them to close. Okay. Do you mind if I keep this? Yeah, you investigate it. It'll all come out. Third Eye definitely killed Liam. Well, that was a lot to take in. Does James really believe all this stuff? This is the first I've heard about Third Eye. Question is, what's their connection with Atlas, if there is one? Ouh là 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 là, trop d'informations, trop d'informations. Alors, il dit clairement que Liam a été tué par Third Eye. Third Eye qui est une sorte de une suite, on parle plutôt d'une sorte de culte à moitié, genre style la classe, mais en beaucoup plus violent et en beaucoup plus extrême. Donc, qui n'est jamais allé dans un avenue de Third Eye, mais il pense que Third Eye a tué Liam. Et Third Eye en fait est une sorte de culte local et échangeur d'esclaves. Et donc voilà, c'est vraiment les grosses informations. Et on a ce Third Eye Flyer dont je pense qu'on va aller voir, discuter tout le monde, voir si c'est des choses qui peuvent nous dire, notamment peut-être Ryan Rand, peut-être avec un peu de chance. Okay, that's it for now. Thank you. Très bien. Donc je pense qu'on va discuter. Alors, on va discuter tout d'abord avec... On va voir s'il y a quelque chose ici. Il n'y a toujours rien, donc on peut continuer. Rebecca's Pub. Donc on va aller voir le pub de Rebecca. Et on va aller voir si elle connaît Third Eye. Avec un peu de chance. Avec un poil de chance, on va voir.
Ting. Ask you a couple more things, please. Alors, donc Third Eye Flyer. Allons-y pour le flyer de Third Eye. Have you seen this before? Don't take any notice of that. Why? James Wilson is a fantasist. He spends his time pretending to cast spells in the woods. He's not exactly a stable person. And, I heard that he was involved with growing cannabis. Really? Well, don't quote me on that. So you don't think there's any truth at all to this? None at all. Donc, elle pense que James Wilson est un fantaisiste, que James est en train on va dire, est un peu sorcier dans les forêts en fait, que James a gros du cannabis, on va dire, fait pousser de la marijuana ou la cannabis, et qu'il n'y a aucune information vraie dans ce flyer. Thank you. Ok. Probably be back later. Donc déjà la première personne qui nous parle dit que James est un fantaisiste. Ah bon? Étrange. Continuons du coup, on va voir s'il y a un truc à Haydenton Village Hall, vu que c'est possiblement lié à ça, mais non, apparemment non. Il n'y a pas d'informations, donc on va voir Simon et Emma, on va voir s'ils ont des informations à nous donner. Allons-y. Alors, on va commencer par Simon. Just a few more questions, if you don't mind. Excusez-moi. Et donc maintenant, donc, du coup, pour Simon, de savoir ce que c'est que le Third Eye. Est-ce qu'il a entendu parler de cet élément particulier? Have you seen this before? Oh, is this the thing that James did? Yeah, I've heard of it. What do you know about all this? A third eye, I think they were called? I don't really know anything about it. I mean, I've heard about Liam's death, but all I know about Three Eyes or whatever is on this flyer. So you hadn't heard about third eye? No, sorry. C'est intéressant. Il dit que le player est typé par James, mais qui ne sait rien par rapport à Third Eye. Ok. Emma. Donc elle est dans un cursus proche de la classe. Et que Third Eye est considéré proche de la classe. Est-ce que Thank il y a des you. informations dessus? Probably be back Avec un later. peu de chance. Allons-y. Third Eye Player. It's time for you to say the things, Emma. Have you seen this? Yeah. It was all over college last year. James made it. Idiot. So you don't agree with what I'm saying? No, I don't agree with anything James says. He's absolutely crazy. He thinks that the government has been controlled by aliens, that we're all bugged. He's nuts. Donc il a vu ce player quand elle était à l'université l'année dernière. Et elle ne croit rien à ce que dit James. Ok. Très bien. That's all for the moment. Thank you. Très bien. Donc c'est aucune information pour l'instant. On va se diriger vers la forêt, en espérant qu'il y ait des choses qui peuvent se débloquer à la forêt également. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent se faire à la forêt. Allons-y. Go along the path. Rien du tout. Continuons du coup dans la forêt. Go ahead into the woods. To the chatty. Rien à jeter. Très bien. Junction. Repartir into the woods. La clairière. Et à la carrière, il n'y a toujours rien. Donc je pense qu'on va aller voir A-Class, le A-Class chef, le chef d'A-Class, Monsieur Ryan Rand. En espérant que c'est toujours dans son bureau. En espérant toujours que c'est dans son bureau, on verra. Allons-y. Go into the atrium. Et try the lounge door. Here we Ask go. about a few more things, please. Donc allons-y. Allons voir ce que c'est que ce Third Eye. Surtout qu'il y a un élément qui est très proche parce que vous voyez un petit peu le flyer. Il y a ce symbole qui était le symbole du coup du masque qui était là l'année dernière. Donc peut-être qu'il y a des informations sur ce Third Eye flyer. What do you know about this? Not much. So you've never seen this before? You don't know anything about third eye? Well, I don't remember seeing it now. You don't recognize any of the symbols on it? No, sorry. Sérieux? C'est sérieux?
Est-ce que t'es sérieux? Dans le sens où tu dis, tu reconnais pas les symboles. Sauf que, on est bien d'accord? Tu me parlais du fait que dans le cardboard mask, le symbole représente ce tribal goddess et il est dans le flyer du turn. Ah, il est là. Vous voyez, le logo là, en bas, là, ici. Il est là. Donc, il nous ment, ce mec. Il nous ment. Merde. Aha. Ryan, you've just told me all about the moon symbols on the mask. Then you're claiming you don't know anything about the symbols on the flyer. It's all the same thing. Oh, actually, yes. Sorry, yes, yes, I do remember that. So what did you know about Third Eye? Oh, not much, really. Never came into contact with them. That explanation was way too short. Ryan's definitely hiding something. Donc aucun contact avec Third Eye, il sait seulement ce qu'il a entendu. Ok. Never come into contact with Third Eye. Alors, made by a friend who died last year. Mais il est jamais venu avec Third Eye? Non. Ma classe. Ah! Friends invited well based at a village hall, donc au village hall. Sauf que il n'est jamais rentré en contact avec Third Eye alors que Third Eye est aussi dans le village hall, donc il y a quand même un truc qu'il n'y a pas là. Effectivement. Aha. According to the flyer, this Third Eye group was based at the village hall, is that right? Was it? Ah, that's where you were based, wasn't it? Yeah, you said you invented the Atlas phrase free to be free while you were based at the village hall. So I did. So you must have come into contact with Third Eye at some point. You were using the same hall. Well, I'm afraid I haven't been entirely honest with you, Inspector. Go on. You see, Third Eye is, or was, Atlas under a different name. Sorry. Atlas is Third Eye. In a new improved form, yes. And you ran Third Eye. With Dad, yes. So you must have known Liam. You didn't just meet him, did you? Yes, I knew him, Inspector, but don't get your hopes up. All of this has been thoroughly investigated and cleared up. You've been investigated about his death? They dropped the case. We didn't have anything to do with it. Well, when I say drop the case, I mean a police investigation is one thing, but what the public thinks is another. They threatened to go public, and then James bloody Wilson started distributing his flyers, and that was it. No choice. It was an end to it. You had to change the name. We'd already paid the family an out-of-court settlement. Thought that was an end to it. But then James, his cronies, they wouldn't leave it alone. So we had to close down, buy a new place, rebrand. So eventually, we reopened here. As Atlas. As Atlas. And it worked. Up till now, yes. So you knew James Wilson too? We knew James, but he didn't know us as such. Oh, he was very quick to shoot us down, but he didn't do anything like actually coming to the course to see what he was about. So James wouldn't know that you were now running Atlas? Not unless he came to one of our courses. And how much of all that stuff was true? ECT machines, brainwashing. I'm afraid that exists only exclusively in the mind of Mr. Wilson. All we do is make better business people. We challenge their prejudices and presumptions. Why don't you come along and see for yourself? The course starts in 15 minutes. Excuse me, Inspector. Hello. I can't come back now. Well, you have my car at the moment. All right. All right. See you later. That was Dad. I have to go back. You can come and meet him if you like. Well, I might come and have a chat. Come with me. To be perfectly honest, Dad's a great businessman, but he lacks imagination. He does, however, believe in the power of the individual, when taught by the right teacher, of course.
Ryan, in here. Just coming. He's through here. To whom do I owe the pleasure? Detective Inspector Jenks. I am investigating a death in the village. I believe you knew Kate Vine. Oh, I thought all this was dealt with, Inspector. You do know that Kate Vine was a gherkin short of a Big Mac. You do now. Father. You must forgive my son, Inspector. He still can't summon up the courage to come straight to the point. So what do you want to know? Well, a few more questions if you don't mind. But I do mind. I'm a very busy man. Try asking an intelligent question, like, do I mind being quizzed about a once promising student who turned into a useless drunk? Ryan, would you mind leaving us for a while? I'll go back to the centre. I have one or two things to prepare. Call me if you need me, Dad. You may begin, Mr. Holmes, although I'm not going to be able to help you. I don't have much to do with the course nowadays, so I can't give you any hard information. That's as maybe, but we No, that's need... as is. But if you want my opinion, I'd be quite happy to give it to you. So, fire away. Okay, thank you. Wow, Paul certainly doesn't take any prisoners. It's obvious who's pulling the strings in this family, and I wonder what they got up to in their previous guise as Third Eye. 8 o'clock already. Il y a vraiment trop de choses qui sont passées dans cette fin d'épisode. Oui, car on s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur Contradiction. C'est TGF. Stay tuned.